ஸோ இந்த அரிசியும் பருப்பும் கருவேப்பிலை இருக்கு. போது நீ பேசுனது. மாவு போட்டு இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி 1.5 to 2 kilos of batter will be filled. புஷ்பேஷு ஜாதி புருஷேஷு விஷ்ணு நதிஷு கங்கா நகரேஷு காஞ்சி. ஏண்டா திருப்பியும் இந்த burnt toast-ஆ? What's your problem? Then give me something else. What do you have for me? கோவில் பிரசாதம் வந்திருக்கீங்க காஞ்சிபுரத்துல இருந்து. Do you know what that is? Some Kovil Prasadam Kanchipuram Idli. சொன்னதை திருப்பி சொல்றியா? Yeah. What is it? Taste it. சரி, இதை நீ வச்சுக்கோ. அட பாவி. Looks good, looks good. Tastes good. Tastes good, obviously. Tastes really good, dude. என்னெல்லாம் இருக்கு சொல்லுதுல? கருவேப்பிலை இருக்கு. அட பாவி, என்னெல்லாமோ இருக்கு, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கருவேப்பிலை இருக்குன்ற. Pepper? Okay. I feel like this is Master Chef. உனக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் guess the ingredients in that. I mean, I don't know how do you make a Kanchipuram idli versus a regular idli. It's not like idli maavu. I thought it's idli maavu and you mix other things into it and then you make the idli. No, it's ground specifically for Kanchipuram idli and I will show you how to make it. Okay, I'll show you how to eat it. Okay. அத்தியூரான் புள்ளை ஊர்வான் அத்தியூரான் புள்ளை ஊர்வான் அணிமணியின் துத்திசேர் அணிமணியின் துத்திசேர் நாகத்தின் மேல் துயில்வான் நாகத்தின் மேல் துயில்வான் முத்திமறை ஆவான் மாக்கடல் நஞ்சுண்டான் மாக்கடல் நஞ்சுண்டான் தனக்கும் 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 இறையாவான் எங்கள் பிரான் இறையாவான் எங்கள் பிரான் இறையாவான் எங்கள் பிரான். The Kanchipuram idli, how it came into existence, if you look at it, it's been around as a prasadam in the Kanchi Varadharaja coil for more than 800 to 1000 years. There was no utensil for steaming. Okay. So Kanchi Kovil சுத்தி முன்னெல்லாம் வந்து it used to be bamboo forest and they made baskets out of these bamboos and poured the batter inside. They line it with that manthaarai leaf. Okay. Right? And that's what gives it that unique flavor also. Panni, அது போட்டுட்டு almost 1.5 to 2 hours steam out. It will be in the shape of that basket. அந்த மாதிரி Basket வந்து cylindrical. So the whole thing will be filled. The whole thing will be filled. About 1.5 to 2 kilos of batter will be filled. And it will be like one giant steamed It will be one giant cylinder. இவ்வளவு பெருசு இருக்கும். So there is sukku, there is மிளகு, there is ஜீரகம், there is black pepper, கருவேப்பிலை நீ சொன்ன மாதிரி, பெருங்காயம் asafoetida, then little bit of sour curd because usually they add thyre. Yes, they add thyre because this, even though it's an idli, is not fermented. ஏன்னா பெருமாளுக்கு பிரசாதம் கொடுக்கறதுனால they don't ferment it. You don't use parboiled rice also. This is only raw rice, pacharsi. You also get the color because it's made with black urad dal, karuppu ulundu. Oh, I thought that color is because of so many of the different spices getting mixed that it's changing the color. Also, but urad dal is only black urad dal. So it's almost like a grey color idli. See, when Atti Varadhar had come, I had even seen you in Kanchipuram. We ran into each other. Remember when we got... I remember. Atti Varadhar is only once in 40 years that they bring Perumal out. But otherwise, this prasadam is made every single day. And look at the beautiful way in which they've used the natural resources to make a bamboo basket with the available bamboo. Are they still doing it like that? In the very bamboo much. basket with the yellow potte they're doing. And what that unique, that bahunia leaves, which is that mandara yellow, is what gives it that unique flavor also. So these days,
people at home don't do it in that bamboo. You said in Kanchipuram they do it in the bamboo. This is the cheats version where ஒரு டம்ளர்ல வந்து அதே அந்த manthaarai இலை. In fact, அந்த manthaarai இலை, even if you don't get, you can line it with banana leaf and do it. Prepare. This is fully cooked, I think. Okay. You know, it's steamed beautifully. Look at that. Oh, nice. Looks good. Mola pudi kudu. Which is true. Yeah. Because Kanchipuram Idli, many people have the Kanchipuram Idli with like sambar or chutney. But the best combo is Molaga Puri. See, I know. Yeah. இது சைக்கிள் கேப்ல சாப்பிட்டுருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் நீ. சாப்பிட்டுட்டு நைஸா இங்க வந்து வாட் இஸ் இட்? We invented this and then other cultures copied us to put their dim sum and all those things. No, it's actually the reverse. Oh, is it? I was going to say that, but if I say that, somebody will say, hey, So, concept of steaming has always been there in Southeast Asia. But இன்னைக்கு வந்து நம்ம Southeast Asia தனியா பார்க்கிறோம். அப்போ it was a, same kingdom. And talking about Kanchi Varadharaja Koil, it's some beautiful evocative verses have also been written. Like they'll always, when you describe Kanchipuram, there is a very famous verse that they would say, Pushpeshu Jati, Purusheshu Vishnu, Nadishu Ganga, Nagareshu Kanchi, which is the most divine flower or the superior flower is the Jati. Pushpeshu Jati, Purusheshu Vishnu, which is the most superior among the gods is Vishnu. The river is the Ganga, and if it's a town, it's Kanchi. Irayavan yengal pira. So, இந்த அரிசியும் பருப்பும் இப்படி போட்டுட்டு ஸ்லோ மோஷன்ல வந்து இது ஃபாஸ்டாவே வரப்போறது பார்த்துட்டே சீரகம் எடுத்து இப்படி போட்டு மெயினா வந்து இந்த மாவு தான். மாவு போட்டு இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி உப்பு போடாம கலந்து கொடுத்தோம்னா சூப்பரா இருக்கும். Okay. Through all of this, by the way, the stove is not on. Nothing is cooking over here. அது பரவாயில்லடா. It's just between us. சாப்பிடக்கூடாது. அம்மா சமைச்சிருக்கா.